Boleh kot start. Dah ramai ni. Nanti Dr. Farah join lah. Okay. Okey tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning. So today I'm gonna present about the snake envenomation as a topic. This one, snake envenomation. Venom is mean poison lah, racun that have been made by snake lah. So we classify into 4 types lah. We first Elapidae, for example cobra, coral snake, kraits. Cobra ni ulat pedung, coral snake ulat batang, dan kraits ulat coral snake ulat pantai, kraits ulat batang. So by description, usually head and neck same with atau pupils rounded, flank have a short fixed groove, and then the cobra akan ada hook lah. So Viperidae, this one example pit viper, ulat kapak, viper snake lah, ulat orak-orak. So this one usually dia punya head triangular in shape, and then white then neck, vertical elliptical pupils, lepas tu ada long hinge canalized fang. So the top one Hydrophidae, this one sea snail, ulat laut, kita found dekat laut lah. And then the last one Netrisidae lah, keelback snake. Ini yang ni dekat gunung-gunung lah, the small one lah, and then the less venomous compared yang the others. Okay, kalau kat Malaysia, Azmi, kalau kat Malaysia, kalau kat Malaysia, yang mana most common? Oh, kalau kat Kedah lah. Most common pit viper lah. Kalau kat Kedah? Kapak lah. Kedah belah mana? Belah sini. Belah sini kan? Okay. Ini just general classification lah. Okay. Belah utara ni, belah Kedah ni, kalau kat Malaysia, adalah tempat yang paling tinggi lah case snake bite. The highest usage of anti-venom is dekat Kedah. Memang dekat Kedah. Kat Kedah ni memang banyak case snake bite compared to other states. Even I think last time they buat research lah, bukan research lah, dia just macam buat survey. 80% of anti-venom usage dekat Malaysia ni pretty much guna kat Kedah lah. So if you in Kedah, you have to know some of your snakes lah, the common ones. If you kerja kat KL ke, kat Johor ke, mungkin jarang lah. You probably see snake bites once every few months apa semua. Tapi kalau kat sini, boleh kata seminggu tu 2-3 kali lah akan ada snake bite. Okay. So satu lagi, kalau belah Kedah ni pula, kalau kat Alor-Setar, the most common snakes cobra, king cobra. Kalau belah Sungai Petani ni, the most common snakes are pit vipers, Malayan pit viper lah especially. Hazmi boleh off mic dekat telefon ke salah satu mic, sebab rasa mic Hazmi tu jadi macam dia echo to each other. Dia salah satu mic lah off, either off mic dekat yang kamera tu ke, ataupun mic yang dekat phone lah. Okay. Off lah. Boleh dengar je, salah satu mic tu off. So but otherwise okay je. Okay, carry on. Okay, you can see picture kat sini lah. Contoh Elapidae cobra, dia ada hook macam pokok kembang tu. Lepas tu coral snake, this one really dia macam ada red colour lah, dekat kepala dia. Coral snake ulat pantai. Lepas tu kraits lah. Yang ni ulat batang ni selalunya dia akan belang-belang lah. Macam ni kan, hitam kuning. Lepas tu Viperidae yang tadi saya mention, pit viper, like dia ada triangular shape, head dia ada triangular shape. Lepas tu elliptical dekat dia punya pupil. Lepas tu rattlesnake lah. Rattlesnake ni dia macam ulat-ulat, dia ada kepala yang sama, 3 segi. Betul ekor tu dia ada macam ada bunyi, macam mana nak beritahu, dia ada bunyi lah. So lepas tu macam rattle lah ni ulat laut lah. Siapa ada baby? Ya?
Siapa ada baby? Tak ada. Tak ada. Oh, sorry Azmi. Kena carilah baby cepat-cepat. Rattle lah. Rattle baby tu bunyi macam tu lah. Dia Betul-betul. kalau korang selalu tengok cerita-cerita cowboy kan. Cerita cowboy lah. Western yang kat padang pasir tu selalulah depa features di speed vipers. Rattlesnake ni. It's a viper lah. It's a species of viper. Tapi it's not local lah. Dia tak ada kat Malaysia. Ni kat Australia, padang pasir Australia. You know, cerita-cerita cowboy, padang pasir cowboy tu yelah rattlesnake. So tak apalah. It's interesting to know. Pit viper ni kenapa nama dia pit vipers ya? Ular pit vipers. Kenapa dipanggil pit viper? Adakah sebab dia duduk dalam pit? Tak pernah terfikir kenapa dia panggil pit viper? Pit kan lubang kan? Kenapa dipanggil pit viper? Sebab dia duduk dalam lubang ke? Dia mengorek lubang ke? Dia duduk korek kat lubang kot. Pit viper. Dia Ni kalau dalam belajar agama ni dia tak boleh pakai dalil akli ni. Dia secara logiknya bunyi pit tu macam lubang lah. Tapi dia merujuk kepada organ pada viper tu. Dia depan belakang hidung dia tu dia ada organ. Nama dia L'Oreal pit. So species viper ni semua dia ada pit lah. Dia ada L'Oreal pit ni. Dia heat sensing organ dia. L'Oreal pit. Sekali tengok nampak macam lubang hidung tapi bukan lubang hidung. So that's why this species of vipers are called pit vipers. So kalau awak pergi nanti, kalau pergi YouTube yang saya selalu channel YouTube yang letak korang punya lectures tu kan, ada saya buat satu video pasal pit viper lah. Itu adalah close up gambar pit viper tu. So boleh tengok lah pit dia tu kat mana. Kalau interested lah. Okay. Carry on. So Hydrophidae contoh sea snake lah. Sea snake biasa jumpa kat mana? Jangan cakap kat laut. Saya tahulah laut. Laut mana? Kat Malaysia ni. Oh, dekat mana? Kat Malaysia. Kalau kat Malaysia, laut mana? Laut Cina Selatan ke? Memanglah laut Cina Selatan. Tapi maksudnya laut mana? Laut Kedah ke? Laut Terengganu ke? Laut Kelantan ke? Kena tahu. Because in certain parts of Malaysia, sea snake is relatively common. Langkawi? Tidak. Kalau tak orang tak pergilah Langkawi. Dia bukan pantai, dia bukan ular pantai ni. Sea snake ni, Hydrophidae ni, dia bukan ular pantai, dia ular laut. So unlikely lah, kata saya tengah mandi di tepi pantai, saya digigit oleh ular laut tu, it's a bit unlikely. Laut mana? Dekat Cina Selatan. Yalah, laut Cina Selatan tu besar. I think cover 1/3 of the ocean dalam bumi. Ular Terengganu? Tak. Dia laut biasa Sabah Sarawak. Sabah lah, mainly Sabah. Yang biasa kena adalah biasa fisherman. Orang yang pergi diving lah. Kan orang pergi macam Sempurna ke, pergi diving apa semua tu. Boleh dapat lah. And the anti-venom is very expensive. I think 13,000 kot sebotol. So dia biasanya disimpan di hospital macam Sabah Sarawak lah. Kadang-kadang kat Semenanjung pun ada. Sometimes dekat Penang. Tapi biasa nelayan lah bila dia dah pergi deep ocean. Kadang-kadang tertangkap sekali sea snake dalam jala dia apa semua. Boleh lah. Tapi untuk konteks kalau Kedah ni, insya-Allah lah tak jumpa sea snake ni. So tak apa, carry on. Benda ni kita akan balik lah lepas ni kepada benda ni. Okay, lepas tu last one, Nectricidae, keelback snake, ular gunung. It's not native to Malaysia lah. So ini tahu bagus lah. Kalau awak berminat dengan ular, okey lah. Tapi for practical purposes, tak apa. Tak tahu pun tak apa. Yang dua kena expert sikit, Elapidae dengan Viperidae. Okay, carry on. And then by clinical features,
So Elapidae also known as a neurotoxic venom snake ah. So usually dia akan affect the local and then a systemic effect ah. By the local, can tengok kat sini, pain at the backside, local edema, pain in the regional lymph node, local necrosis, local skin discoloration ah. More common to the cobra lah. Actually for the kraits and coral snake, less ah to the local effect. So And then the Cobra punya bite, dia ada both very bad local reaction and potentially systemic reaction lah. Dia ada local necrosis 3+ tu. Okay. Local necrosis. So and then the early sign of systemic envenoming, vomiting, and then neurotoxicity lah. So neurotoxicity dia may appear 15 to 20 minutes or may delay lah for many hours. Usually the symptom will start in the descending order. Symptom come from up and then going down lah. Symptom dia black vision, circumoral and gum paresthesia, hypersalivation, and then lastly drowsiness lah. Sign ptosis, and then paralysis of the outward gaze, mata tak boleh naik atas, and then total external ophthalmoplegia, tak boleh gerak terus mata dia, and then inability to open mouth, protrude tongue, difficulty in speak and swallow, and then the most harm one, respiratory muscle paralysis and generalized flaccid paralysis. Okay, faham ah? Ini sign ni pun dia list according to yang mana nak develop dulu. Macam Hazmi cakap tadi, the neurotoxicity is descending. Dia start daripada atas dan dia turun ke bawah. So one of the earliest sign tu is ptosis. Ptosis. Yang mata jadi kuyu tu. So bila patient tu dah ada signs of ptosis, maksudnya patient dah ada neurotoxicity, and if you tak start treatment, dia akan progress to the point where bila dah respiratory muscle paralysis tu, patient tidak bernafas dan matilah. So kalau kata patient tu datang dah ada respiratory paralysis, then you need to support dari segi ventilation lah. So kena intubate dan bagi antivenom and hope that patient akan recover lah. So this is neurotoxicity lah. So the thing that you need to look for tu, masa examine muka tu kena tengok lah. Kalau nampak mata tu kuyu tu, kena tanyalah, ni mata kuyu semula jadi ke mata kuyu baru. And it's especially useful kalau ada relative ke apa, sebab kita tak pernah jumpa patient kan. Kita mana tahu memang dia ni jenis mata kuyu kan, macam so dan ada test dia lah. Kena test dia punya lid retraction apa semua. So you need to specifically test before you say, oh patient ni ada ptosis ke tak ada ptosis. If patient ada signs of ptosis, it's one indication that patient dah ada systemic neurotoxicity, then you need to start antivenom. Okay, carry on. And then the second one, vipers are also known as hemotoxic venom snake. So as usual, they have the local effect, which is pain, local swelling, bruising within 1 to 2 hours, and then may spread to whole limb and trunk over the next 2-3 days if no treatment initiated, and then can cause necrosis, also tender lymph node lah. So, and then the systemic one, they cause a hemostatic abnormalities, spontaneous systemic bleeding at gingiva, nose, GI tract, skin, and intracranially, and then defibrillation causing incoagulable blood. The last one, the complication one, dia akan cause a shock So hypovolemic shock due to leakage of blood and plasma into the vital limb, or increase the capillary permeability, result in pulmonary edema and effusion. So and then the third one, which is a sea snake. All sea snakes in Malaysia are poisonous. So this one, the local usually dia ada little pain but the effect dia more kepada myopathic and myotoxic effect lah, which is generalized muscle pain, weakness, and myoglobinuria. Tendon reflexes may repress, and then after that respiratory failure may occur lah. So neurotoxic pun akan ada, like ptosis, blurring of vision, acute renal failure, and also cardiac arrest due to hyperkalemia because of the muscle breakdown, and then release the potassium, lead to potassium high. So
cause the cardiac arrest, the acute renal failure because of myoglobinuria. Okay, so with sea snakes, kadang-kadang biasanya lah, kadang-kadang nelayan yang kena gigit tu akan datang ke hospital jalan kaki. Cakap saya kena gigit ular sebab tak sakit. Lepas gigit tu tak sakit. This is one of the macam unique features lah of sea snake lah. Dia gigit tu tak sakit. Tapi patient datang tu, patient kadang datang berjalan lah. Tapi the effect to patient tu sangat serius. Datang-datang berjalan, tiba-tiba mungkin boleh collapse. Because hyperkalemia kan. Or awak buat CK level dia tinggi, beratus ribu. So, dia datang, mula-mula datang okey berjalan kaki, duduk suruh tunggu, tiba-tiba develop ptosis or stop breathing. Okay, so be careful. Biasanya kalau nelayan tu bagi tahu dia kena gigit ular tu, kena take serious lah. Sebab depa ni biasa tak banyak dah ular lain kat laut dalam ni. Especially awak di negeri-negeri yang common lah, sea snakes. Penang, not very common lah. Sabah, Sarawak, nah. Okay, carry on. And then the last one, Latricidae lah. Most of keelback snake has no significant harm to human, just except for redneck keelbacks that only cause the coagulopathy. So and then this one the clinical features usually there's one of the type of the snake for example Naja sumatrana, dia boleh speak and then speak to the eye, so can cause what we call venom ophthalmia lah. Venom ophthalmia sign and symptoms usually a stinging pain, diminution of vision, excessive watery of eye, corneal erosion, and also severe blepharospasm. So the treatment of venom ophthalmia, usually we just irrigate of the affected eye with a copious irrigation, normal saline, water or ringgers, lactate, or any bland fluid such as milk. If water or saline is unavailable, then put a topical cycloplegic drop such as atropine or scopolamine to prevent the ciliary spasm and discomfort. Also put the topical analgesic like So with regards to venom ophthalmia kan, treatment lah. Venom ophthalmia ni dapat macam mana ya? But not recommended for long term as risk of infection. Azmi? Yes. Venom ophthalmia ni macam mana boleh dapat venom ophthalmia ni? Dia sebab one type of snake dia ada yang boleh speak ludah-ludah. Okay, jangan terus masuk treatment venom ophthalmia. Kena cakap lah. One type of cobra which is Naja sumatrana lah. So Naja sumatrana ni bukan lokal. Nama dia pun dah nama lah. Banyak di Sumatera, ada lah di Malaysia, tapi kalau nak kata dekat Sungai Petani ni tak berapa ada. Naja apa yang banyak dekat Sungai Petani or Kedah ni? Naja kautia. Excellent. Naja kautia is the more common cobra lah dekat belah-belah Kedah ni. Naja sumatrana ni dia famous sebab dia speed. Tapi and it causes venom ophthalmia dan sebagainya. Tapi untuk kalau kata practically, kalau kat Kedah ni most commonly is Naja kautia. Naja kautia tak speed, tapi Naja kautia dia ada features dia yang distinct lah untuk awak recognize. Okay? Okay. Carry on. So topical antibiotic also recommended. Topical steroid is contraindicated. Topical use of antibiotic not recommended. Urgent ophthalmology referral for cilium examination. Untuk kalau kat ED level is copious irrigation lah. That's what you should do. Jangan sibuk nak refer ophthal. Irrigate. Then refer ophthal. Of course lah benda lain bagi pain management dan sebagainya. Tapi irrigation is one of the more important management for venom ophthalmia. Usually patient boleh bagi tahu lah. Saya jumpa ular tu meludah ke mata saya ke or something like that. Speed. Okay. So for serial clinical assessment, we first resuscitation lah. Need to assess for the airway, breathing problem due to the paralyzing nitroxic effect.
and then assess the local wound and control the bleeding as necessary. Then next, general examination, assess the vital sign, blood pressure, pulse rate, Yang dalam slide ni basically benda yang memang korang buat. Tapi benda yang paling penting dalam management of patient with snake bite bukan clinical assessment ni, serial ni. Dia bukan tengok masa patient datang sahaja. You need to review the patient regularly. Serial. At least in the first 6 to 12 hours tu, at least every 1 or 2 hours tu kena pergi tengok patient. Because the condition may progress. Dia bukan condition yang static. Patient mungkin datang dalam keadaan macam saya cakap tadi kan, dalam keadaan okey, boleh berjalan apa semua. Tapi itu bukan bermaksud patient tu boleh ditinggalkan di celah mana-mana dan review selepas 12 jam ke. No. You need to buat serial assessment. Serial assessment ni, tak perlu go into detail because this is what you do normally lah. Okay. Tengok vital signs, tengok wound. Tapi you need to assess the patient clinical condition regularly. So serial assessment tu penting. And of course document lah. Bila dah buat serial assessment tu, document lah. Kalau serial assessment tapi tak document, nanti apa-apa tak ada documentation. Okay, so carry on. So for bite site examination, look for puncture wound, swelling, inflammation, bruising, early sign of dermal necrosis like blistering, and then use the removable small microspot tape for labeling instead of permanent marker, and did RPR measurement lah. Lepas tu draining lymph node, palpate for tenderness or enlargement in serial assessment, and then assess for systemic sign such as general early non-specific features like nausea, vomiting, any neurotoxic effect, any coagulopathy, and also rhabdomyolysis lah. So this one, bite site examination, common symptom and sign bitten part usually bruising, swelling, bleeding, blistering, and lastly local necrosis lah. Crate bites may not have early sign and symptom, but seriously envenomed patient may suddenly develop progressive descending paralysis. So this one like a picture, swelling symptom, and then this one bleeding, blistering, and also necrosis. The investigation that we can took first, coact profile. This one usually take, for example, untuk pit viper lah, suspicious pit viper or unknown type of snake lah, to look for the prolonged PT or INR, and then FVC to look for the platelet count, maybe decrease in victims of envenoming by vipers, and the serial FVC will reveal drop of hemoglobin if have active lead. And then the RP, serum creatinine, is necessary to rule out the renal failure to detect the electrolyte imbalance in the repeated vomiting. Early hyperkalemia may be seen following extensive rhabdomyolysis in sea snake bites. And then CK for early detection of rhabdomyolysis, serial monitoring and also to monitor the trend. Urine analysis to assess the myoglobinuria, hematuria, and proteinuria. Liver function test to look for mild hepatic dysfunction is reflected in slight increases in serum enzyme after severe local muscle damage. ECG to detect the arrhythmia, especially in envenoming involving the larger species bites. And then the last one, EBG to monitor and assess respiratory function to detect any metabolic acidosis in renal failure. But arterial puncture is contraindicated in patient with suspected coagulopathy like Valparaidae. Require repeated test as indicated. So and then usually yang this one kita selalu buat lah if for suspected. Kenapa kita selalu buat? Valparaidae. This one yang macam paling cepat sekali lah. Tak, apa the most available. Yalah, apa maklumat yang anda boleh dapat dengan buat benda ni? Coagulation profile dia. Maksudnya kenapa semua orang buat 20 minutes whole blood clotting test? Biasalah saya kadang main round pagi-pagi kan, tengok botol whole blood, botol kaca tu ada bersepah-sepah atas meja kan. So kenapa buat? Katalah patient tu datang, doktor, ni ular yang gigit saya. Dia bawa ular tu yang gigit dia.
Dan ular tu adalah Malayan pit viper. Ular hidup lagi lah, dalam plastik dia bawa. Ni ular yang gigit saya tadi, doktor. Saya dah tangkap. Doktor tengok lah. So awak tengok, kawan awak tengok, oh ya, Malayan pit viper. Adakah masih perlu buat 20 minute whole blood clotting test? Perlu buat. Untuk apa? To indicate sama ada if boleh nak start anti-venom. Ya ke? Dalam guideline start anti-venom pakai 20 minute whole blood clotting test ke? Tak ada. Kena faham kenapa certain Tu investigation confirm ni kena buat. Kalau tak nanti awak akan buat secara saja-saja, secara rutin, lepas tu tak interpret. 20 minute whole blood clotting test ni hanya dibuat sekiranya awak tak tahu ular apa yang gigit. Patient cakap, saya digigit ular. Tapi saya tak tahu ular apa. Tak tahulah spesies mana. Ular habitat tak tahu, warna tak tahu. Saya buta. Tiba-tiba digigit ular. Orang cakap lah ular. Then you do your 20 minute whole blood clotting test to see whether it's hematotoxic or bukan hematotoxic je lah. If 20 minute whole blood clotting test to suggestive of hematotoxic, maksudnya dia tak clot in 20 minutes, it's suggestive that mungkin it's a hematotoxic punya snake lah. Tapi kalau dia dah bawa ular, dia bawa kobra, ni ular yang gigit saya tadi, lepas dia gigit tu saya tangkap, dan tak ada tujuan lah buat 20 minutes whole blood clotting test, because dah tahu spesies ular tu. So dalam management, dalam approach to snake bite dekat ED ni, the most important thing, saya rasa tak tahu ada ke slide history tadi. The most important thing is your history. Is recognition of the snake tu. Because bila awak boleh identify the snake, awak boleh determine antivenom apa nak bagi, dan awak boleh expect patient punya progression, or awak boleh menjangka lah. Okay, ni ular ni yang gigit, saya kena look up for ptosis ke, signs of patient complain of shortness of breath ke, muscle weakness ke, or if patient develop bruising ke. Faham? So bila patient datang dengan snake bite, history tu is important. Bukan setakat history, pakcik ular apa yang gigit. Kena tanya buat apa, di mana, pukul berapa, exactly depan rumah ke, tengah memancing ke, memancing dekat mana. Kalau boleh tanya, kalau boleh diorang share location dalam Google Map pun bagus. Sebab kadang-kadang awak nak tahu rumah mereka ni kat mana. Dekat paya bakau ke, dekat sawah padi ke, dekat dalam hutan ke, because that will determine ular tu ular apa, then that will further determine antivenom apa nak bagi. Because if you can give the most accurate antivenom, your treatment will be more effective. Dan yang kedua, kena tanya lepas gigit tu ular tu buat apa. Ular tu lari ke, awak lari ke, ataupun siapa tangkap ke, macam mana. Kena tanya in detail. Jangan setakat snake bite, kena tanya di mana, pukul berapa, what exactly was the patient doing, tengah tangkap ular ke. Sebab patient mungkin cakap saya digigit ular, tapi bila awak tanya sebenarnya memang kerja dia tangkap ular. So dia kena gigit tu sebab dia tengah nak tangkap ular. So itu yang penting at ED punya level. Because ED, that patient datang kat ED, masa peringkat awal, all this ABG apa semua tu comes later. So that's why kena faham 20 minutes whole blood clotting test ni kenapa buat, dan FVC, then what to look for on FVC apa semua. Tapi history tu, detail history about snake bite tu is important. And of course kalau patient bawa ular tu, kenalah kenal ular-ular yang biasa. Sebab kebanyakan ular-ular yang biasa kat Kedah ni, dia ada distinct features. And tak banyak pun ular-ular common kat Kedah. Unless kalau patient tu memang jenis pelihara ular, pet kan, jaga kedai pet ke, or pengumpul haiwan eksotik, dia should lagilah kenal ular apa, and dia boleh bagi tahu awak lah ular apa yang gigit. So this 20 minutes whole blood clotting test ni is not something that need to be done routinely. It's only when you unable to recognize the snake, and awak nak differentiate whether patient ni
ada neurotoxicity ke, ada hematotoxicity ke dan sebagainya. Kalau patient stable apa semua, even ular pun tak tahu, kan, patient tak ada clinical problem, vital signs semua okey, tunggu je lah PT-INR, bukan lama sangat pun. Kan, dia lagilah konklusif. Sebab kalau patient clinically stable, awak buat 20 minute whole blood clotting test, if it's tak clot, awak nak buat apa? Awak tunggu juga PT-INR. So membazir lah botol kaca tu. So Betul. not all snake bite case kena buat 20 minute whole blood clotting test. Mungkin MO tanya suruh, tapi kena tanyalah, bos nak tengok apa. Kenalah berani sikit. Saya tak nak buat. Dr. Fairuz kata tak payah buat. Ataupun saya tak nak buat sebab saya rasa tak perlulah. Macam itulah. Kena menggunakan minda sikit. Kena ada common sense kenapa buat benda ni. Okay, carry on. Okay. So this one serial blood taken lah. For example, LFP. Boleh tengok sendiri nanti. So clinical sign such as kat sini boleh tengok cobra dengan pit viper memang dia punya local sign common lah dekat sana, compare dengan crab, coral dengan sea snake lah. This one dia punya local tak berapa sangat. Lepas tu this one the neurotoxic effect lah. For LPD boleh tengok semua akan cause the neurotoxic yang I mention tadi lah, like ni how to assess lah. Basically kalau yang neurotoxic tu dia punya simptom tu sama je lah. Essentially paralysis. Dia basically dia paralyze everything lah. Sympathetic, parasympathetic, motor. Okay, carry on. Speaking. Lepas tu the hematotoxic effect yang usually common dekat pit viper. This one yang ada spontaneous bleed lah. From wound, gum, nose, skin. Ada basically bleeding lah. Bleeding everywhere lah. Okay. And then the rhabdomyolysis. Okay. Yang common dekat sea snake lah. Dia selalu complain Because of dia like generalized myotoxic, muscle pain. And then trismus, myoglobinuria and acute kidney injury lah. Myoglobinuria, usually apa patient akan complain biasanya? urine dia dark colour. Yes. Kalau patient kata air kencing saya warna macam teh, then you need to start suspect patient ada myoglobinuria lah, ada rhabdo. Rhabdomyolysis. Okay. So by the diagnosis, first we need to make sure the type of the injury lah, the cause of the injury. So first, yang ni, this is how you document dalam notes that's why your history is important, detail history, because then this is how you document dalam notes. Macam kalau history tu dapat, patient bawa specimen dan awak able to recognize the specimen, then awak kena tulislah identified snake bite Najakautia with local or systemic envenomation. That's how you document. Okay. Dia pun dia bagi contoh kat bawah kan. So that's why history tu important. Korang kena tanya. If the exact cause injury unknown, so just put unidentified injury lah. But kalau patient tu cakap memang dia cause the animal but not unsure the type of animal tu, just put the unidentified animal bite. If let's say patient cakap dia confirm ya the bite snake bite lah, snake bite type tu unsure. Actually kat sini dia ada mention need to by an expert, seguat creativity check by an expert. Korang lah expert patient sendiri tu if patient tu memang expert, so kita boleh rely on dia dah lah. Then usually kalau dekat ED kita ada gambar, then kita boleh match kan. This one kita boleh kind of expert juga kan. Kita boleh apa dia? Kita boleh kalau macam patient kata confirm this one memang snake ni lah yang bite, kan kita tak lah, kalau awak memang kenal, tak apalah. Sebab ular kat Kedah ni dia tak banyak. Ular common tu and they all got very distinct features lah. So kena, but you need to know what to look for. Features apa nak kena cari.
So kalau awak tak sure, tanyalah MO. Sebab biasanya MO kat ED ni pun biasa juga tengok ular. Kalau tak sure juga, bawa lah kepada specialist. Sebab kadang-kadang benda ni it's all about experience kan. The more you see, the more you know lah. So gambar-gambar ni pun kadang-kadang gambar tu, I mean tahu kan ada buku ular tu kan kat ED tu. So gambar-gambar ni pun kadang-kadang sometimes tak clear, and sometimes if you're not used to seeing it, corak ular sawa dengan ular Malayan Pit Viper tu kadang-kadang nampak lebih kurang kalau tak biasa tengok lah. Tapi kalau tak sure, tanyalah, itu je. So tapi Virus. biasanya ya. Ingat tak? Dengar. Ingat suara saya tak? Ingat? Dengar. Boleh saya tahu Sila. pasal yang unidentified snake bite kan? Hello? Ya, dengar. Hello. Semua orang dengar. Saya dengar lah at least. Okay. So, just nak add on lah sikit pasal unidentified snake bite ni. Let's say lah kalau patient datang, dia boleh describe ular tu very detail. Bukanlah very detail, macam dia kata, warna hitam, panjang. Selalu orang cakap macam tu kan, patient. Warna panjang, lepas tu apa lagi kan, licin-licin kan. So bila awak tunjuk gambar dalam galeri tu, dia kata yang ni lah, yang hitam ni. You don't trust them lah, basically. Sebab apa? Kalau ikut yang Rex punya tu, dia kata kalau awak boleh confirm hanya bila patient datang bawa ular sendiri atau patient ambil gambar that particular ular yang gigit dia tu. Dua benda tu sahaja yang awak boleh identify very precisely lah snake tu. Kalau tak, kalau setakat awak tunjuk galeri, patient ni boleh point out this one, tapi awak tak boleh kata the exact snake tu lah based on patient punya identification. Faham tak? So awak still consider yang unidentified snake bite. So hanya ada dua sahaja yang confirm snake tu. Satu, patient bawa ular tu ke kemasan. Kedua, patient ambil gambar. Sebab ada few case yang saya encounter, dia macam, sebab kalau ular kapak kan, ular kapak bodoh is viper, betul tak? Viper. Ular kapak bodoh ni dia tak akan lari kalau digigit. That's why macam ramai lah, mostly mereka boleh bawa ular tu bohlam plastik dan bawa ke ED. Kan? So kita identify tu, this is Celostelasma rhodostoma. Okay? So sebab selalunya lah most common orang akan bawa ular kapak sebab dia tak akan lari lepas dia bite. Dia akan bawa kobra, tapi kobra ni jarang sangat lah. Kobra pun yang macam Dr. Faris cakap tu, Naja Kautia very common. Sebab apa? Dia ada bulat putih di belakang kepala dia. Okay? Itu dia punya identifying features. Kalau patient bawa ular tu, korang kena buka tengok. Tarik hook dia tengok. Jangan bawa ular dalam plastik, awak pun tengoklah daripada luar plastik. Jangan jadi macam saya lah. Saya penakut. Saya tak akan duduk dekat ular tu lah. Tak semestinya buat sendirilah. Suruhlah orang lain. Kalau specialist tu suruh houseman lah, obviously. Suruh houseman ambil gambar, tunjuk kat kita. No? Okay, some people dia macam dia tak mau bunuh ular tu tau. Saya pernah encounter satu patient tu, dia macam dia macam ada kepercayaan lah. Dia kata tak mau bunuh ular tu kan. Tapi dia tahulah ular tu gigit dia dan dia ambil gambar. So yang tu memang quite precise lah dia punya identification selain daripada clinical punya features. Okay. So awak balik dan belajar lah macam mana you nak identify venomous snake and non-venomous snake. Dia punya apa tu nama dia, virus fang kan. Fang dia dekat depan ke, kat belakang ke. Tu pun salah satu cara juga kita nak identify dia kalau kat Kedah ni, at least kalau kat Sultani ni, dua ular je yang korang kena tahu in detail. Malayan Pit Viper dan Cobra. Features tu. Sebab itu yang most common lah. Yang rare ni tak apalah rare. Tapi yang most common tu kena tahu. Corak dia macam mana, perangai dia macam mana, rupa paras dia macam mana. Supaya
senang lah identification, because identification of snake ni will determine what type of antivenom that you will give to patient. Sebab antivenom ni bukan murah. Even yang, yalah kita duduk sibuk pasal sea snake antivenom 13,000 se-vial kan. Lepas tu setiap nak kena bagi 4-5 vial kan. Yang biasa-biasa ni pun, Malayan Pit Viper antivenom pun bukanlah murah sangat. Kan? Tak tahulah harga berapa. Rasa 1,000 lebih kot satu vial. So kena bagi 4 vial. So it's not, you know, if you so bila nak bagi ni kena make sure lah bagi supaya dapat kesan yang maksimum dengan harga tu. Kan? Kan duk bagi-bagi random-random nanti tak dapat bonus pula. Carry on. Okay. Dah lah ubat pun kena potong banyak. Okay, as mentioned. Next slide. This one indication for observation and admission. So usually indication dia if snake bite have with got local or systemic envenomation, venomous snake bite, unidentified snake bite or unidentified animal bite lah. Patient can safely discharge if the snake can be positively identified as a non-venomous species by a trained expert, or the bite did not cause any significant tissue injury such as laceration or persistent bleeding that may need further treatment, or the clinical condition of the patient correlate with the expected effect of a bite from the identified snake species. So the first aid, this one usually kalau patient came, first we need to immobilize the bitten limb with either splint or sling, and then put the pressure immobilization only in case of LP bite to slow down the neurotoxic effect, and then immediately inspect the bite. So venomous land snake usually produce 2 clean puncture wound, fang mark with swelling and discoloration. Non-venomous snake bite just ada semicircular rows of puncture without ada fan mark tu. And then venomous sea snake bite produce very negligible local effect, tak pernah nampak sangat. And then do not apply the tourniquet as it can reduce the arterial blood flow, which can lead to the surge of venom if loosened. And then the updated one, the tetanus immunization instead not advisable. Steroid also not advisable except for the patient has the anaphylactic response to the snake bite. Okay, yang inspect the bite tu tak semestinya boleh nampak tu clean puncture wound, tak nampak puncture wound, bukan venomous snake bite dan sebagainya. That's why history tu important. Jangan tak ada nampak fang mark ni, bukan ni. Be careful sebab kadang-kadang the fang mark tu sangat kecil. Dan yang kedua, that's why history tu important. Kalau orang tu datang, saya ni nelayan laut dalam, tadi tengah turunkan ikan dalam jala, ular gigit, tapi tak sakit pun. Jangan pandang rendah lah. History tu is very important. Because, you know, potentially kena gigit dengan sea snake. Lepas tu awak pun suruh tunggulah kat green zone. Lepas tu CPR. Kan? So, be careful. History tu very important. Jangan rely sangat inspect the bite lah, tu fangnya. No. Kadang-kadang tak nampak pun fang mark tu. Sebab kalau awak tengok ular-ular yang venomous ni, gigi dia ni macam jarum. Kecil je. So dia kadang dia masuk dalam. So tak nampak pun fang mark tu. Okay. Hazmi, Ya. saya nak tanya je lah. Kalau kata awak dapat kes mai kat ED, patient nak apply tourniquet dah. Apa yang awak perlu buat? Dah apply tourniquet. Sebelum dia sampai ke kecemasan tu, dia dah apply tourniquet. Lepas tu dia hisap-hisap pula yang bite mark tu. Dia buat style hero lah, Hindustan kan. Kena gigit ular, toreh. Tui. Lepas tu tourniquet. Toreh, hisap-hisap. Adakah awak recommend for sucking and tourniquet? Tak recommend lah. Not Okay, let's say recommended. not recommended. Let's say kalau patient mai dah apply dah tourniquet. So apa yang awak kena buat? Release the tourniquet lah. Ke tak boleh? As fast as possible. Release the tourniquet. Bukan tulis ke tu? Which lead to the surge of venom if loosened. Allah, tu tak nampak. Hanya tulis ni takkan tak nampak. Ada semalam tu tulis. Nampak pula. Dia copy and paste ni. Loosen dia punya. Apa jadi? So just let the tourniquet first lah.
Nak biar sampai bila? Okay, dia patient datang, baru sampai ni, fresh. Tourniquet ketat kat kaki. So, jumpa Hazmi. Orang lain tak buat apa-apa lagi. Dia kata saya kena gigit ular, saya ikat ketat-ketat. Terus nak release ke nak buat benda lain dulu? Okay, Hazmi je yang ada tu. Buat bodoh ke? Tak bos. Kita elevate the limb. Elevate the limb? Lepas tu? Upside down lah. Kaki Tu je? duduk atas, kepala duduk bawah. Suruh dia buat handstand. Kat situ. Lepas tu tourniquet duduk ni. Orang lain pun boleh jawab. Jangan malu-malu orang lain. Boleh Cuba on bawa mic dan join the kaki. discussion. Apa dia? Nak apa? Kena gigit kat tangan, Tak nak. nak elevate kaki, is it? Ada. So sekarang ni patient on wheelchair, tourniquet ketat di kaki. You know, awak lah Hazmi di depan tu. Nak buat apa sekarang ni? Terus release tourniquet, buka tourniquet. Apa ni pasang tourniquet? Tak Snake nak. bite. Buka. Ke macam mana? Uh-uh. Lepas tu marah-marah orang yang tolak wheelchair ni. Apa sebab tak buka kat depan tourniquet ni? Marah MA yang tolak lah. Macam tu ke? Kita biar dulu. Tourniquet Okay, biar Lepas dulu. tu, patient. Biar dulu. Lepas Patient tu. dulu. Resusc patient dulu. Okay. Apa maksud resusc tu? Semua orang suka sebut resusc dulu lah patient. Resusc dulu patient. Apa maksud resusc awak ni? Benda biasa buat kan. Patient mai kat ED. Buat apa kat patient? Biasanya mula-mula standard semua patient mai kat ED apa korang buat mula-mula? Resus. Ambil ABG. Monitor vital sign. Lepas tu set dulu granula apa semua. Okay. And then and then kita release the tourniquet slowly. Nak release. Dr. Farid dah hilang ke? Release the tourniquet. Ada, saya ada di sini. Ha? Hilang gambar. Kau tak? Dia macam Gigi. Basically, Macam mana? betul lah apa yang cakapkan. You cannot release immediately. So ABC dulu lah. Hmm. Airway, breathing, circulation, pindah atas katil, set line, get drip running. Dan barulah release tourniquet. Sebab if macam Dr. Farah kata, bila awak patient tu kosong je, atas wheelchair pula, sampai-sampai awak release tourniquet, tiba-tiba surge of venom tu berlaku. Alamak, masa tu lah baru nak set line, baru nak pindah katil. Memanglah kita larang dia pasang tourniquet. Tapi kalau dah pasang, sebelum buka tu, get ready lah. Line ready, airway equipment, fluid masuk. To minimize the effect of venom release tu. Awak tu sebab tak tahu tourniquet tu berapa lama, dah 6 jam ke. Mungkin dia kena gigit Gunung Jerai moden jugalah. Mungkin Gunung Ledang ke, kena turun dengan helikopter ke, baru boleh buat turun. So, mungkin dah lama tourniquet tu. So, venom dan segala toksik dan, mayo rhabdo kat situ, potassium dekat kaki tu semua. Bila awak release je, surge of potassium, tiba-tiba arrested. Line tak ada lagi. Atas wheelchair pula tu. That's why kena jangan benda yang exciting dulu. Naik katil, set line, get fluid running, pasang oksigen ke, get everything ready lah. Dan lepas tu release lah tourniquet. And if patient rested lepas tu, tak apalah, line dah ada. Tak adalah kalut-kalut nak set line apa semua kan. Itu maksud dia. Jangan terus go for the obvious thing. Principle of Start balik, management masih kena. Resuscitation, airway, breathing, circulation still kena. Ensure okay. Okay? Okay. Okay, teruskan. So this one example teeth bite teeth mark from bite non-poisonous, usually elliptical, tak ada fang, ada poisonous. Yang ni jangan tanya patient lah But Dia kena gigit ular nanti tanya pula biji mata ular tu elliptical ke, bulat ke,
Sedih patient dia tu. Kata saya tengok ular pun tak sempat. Tanya biji mata ular pula macam mana. Ha? Ni untuk awak lah, knowledge awak. Jangan dalam history pula tanya benda ni. Memang patient akan jawab, saya tak nampak doktor. Ular hitam panjang ke. Okay, tapi itulah perasan dia macam tu lah. One features lah. Dia tak ada benda yang boleh apply untuk semua situation. Different ular slightly different, tapi in general macam ni lah. Beza ular venomous, non-venomous. Okay, teruskan. So this one yang I mentioned dengan Dr. Fairuz, from the history taking need to be complete. Ask regarding date and time of bite, and then the geographic location of bite, dekat mana, and then the detailed event of the bite lah. What was patient doing before the bite? Situated on the ground. Geographic location ni penting because you can sometimes determine ular tu jenis apa berdasarkan location dia. Macam kalau kat Sungai Petani ni, dia viper yang common, Malayan pit viper. Tapi ada satu lagi yang fairly common juga adalah mangrove pit viper. And kalau patient orang kita, dua-dua dia panggil ular kapak. Tapi kalau dia kata saya tengah memancing dekat paya bakau, dan ular tu lepas gigit lari, it's unlikely Malayan pit viper. It's usually mangrove pit viper. So dia orang akan describe benda sama je, ular kapak tapi warna brown. So that's why geografi tu penting juga. At least tanyalah, kat paya bakau ke abang tengah mancing? Mungkin dia cakap kat paya bakau. So orang kita ni akan panggil semua ular kapak. Patient takkan bagilah the correct species. Sebab mereka pun tak belajar pasal ular. That's why penting tu. Okay, carry on. So any particular behavior of the snake, like hooding or spitting, and then number or part of body that bites or strikes, and duration of the bite. Make the patient describe the snake and what was done to the beetle limb. Apa yang dia dah buat dekat beetle limb tu lah. Either dia dah hisap ke or anything lah. And then this one, the general measures and serial assessment lah. Must be do the vital sign charting, including the pain score progression, RPP, rate proximal swelling progression, measure as centimeters per hour. Use label micropore at proximal edge of ascending swelling, constant time interval, assessed for tender lymph node and GCN lah. This one need to do as a serial assessment, which is either 3 or 2 hourly lah. And then the serial charting like blood investigation, FVC, COAC or CK. And then need to monitor following the parameter at least for 40 hours of presentation. And the record into the snake bite chart lah. So this one snake bite chart lah. Kat sini kita dekat IDEO sebenarnya ada this kind of snake bite lah. Dia ada GCS, BP, pasir. Soalan kepada Hazmi lah. Ataupun Fatin, ataupun kepada yang lain-lain lah kalau nak tolong. Katalah digigit awak, bukanlah awak, patient tu kena patuk dekat lutut. Okay, dekat lutut tak kira lah, lutut kanan, lutut kiri. Kena patuk dekat lutut lah. Dia tengah berlutut, ular tu patuk dekat lutut. Selepas 2 jam, kaki dia bengkak. RPP dia berapa? The whole kaki bengkak. RPP dia berapa? Okay. This one lah. The whole kaki dia bengkak. The whole kaki. Maksudnya lutut ke bawah tu bengkak. Dia kena gigit kat lutut. Tapi the whole, lepas tu, lepas 2 jam, kaki, jari kaki semua bengkak. Katalah panjang kaki dia 30 cm. Yalah boleh lah 30 cm lah. Dia kena gigit kat lutut, lepas 2 jam, the whole kaki bengkak. The whole kaki. The whole kaki. 15 lah. Toes, ankle. RPP dia berapa? Is Kau tahu?
Kenapa kosong? But dia proximally Excellent. So Tapi- patient tu Progress RBP dia proximally. kosong. Oh, Tapi you still give antivenom sebab dia ada severe local reaction. Or mungkin kena elevate lah kaki tu. Kena ingat RPP ni rate of proximal Rate progression. Dia bukan distal progression. Oh. Jangan ikut tang mana bengkak. Dia proximal progression. Dia kalau tak progress proximally tapi dia bengkak kaki ke apa, either patient tu dah develop severe local reaction lah, maksudnya dah ada compartment ke, dah you know, tapi local reaction bukan proximal progression. Kena faham term tu. Sebab Proximal banyak je progression. bila korang consult, kalau korang kat medical kan, mungkin korang pernah dengar consult group REX apa semua kan. Rate of proximal progression tapi stiker tu ke distal. Lepas tu tak faham bila kena marah. So dia rate of proximal progression. So kalau kaki yang bengkak maksudnya dia ada local reaction, severe local reaction. Mungkin compartment syndrome, which still kena bagi antivenom. Tapi dia tak boleh kira RPP lah. RPP tu rate of proximal progression. Proximal progression only lah. So Okay. kalau lutut maksudnya you looking for naik ke peha, ke groin, ke perut dan sebagainya lah. Kalau ke bawah bukanlah tu dia local reaction. I mean severe local reaction pun still kena bagi antivenom. Tapi maksudnya dia bukan, jangan kata RPP dia sekian-sekian lah. Sebab RPP dia actually zero. Okay. Zero lah. Kena faham RPP Dia tu. ada one. If kalau dia memang dah naik sampai ke paha, kita still put zero juga lah. Taklah kalau naik sampai ke peha tu dia- tak zero dia lah. Dah progress Maksud- proximally. Dia macam progress distal until to the Kalau kena gigit kat juga, lutut, tapi naik sampai paha tak? Tak, kalau kena gigit kat lutut, lepas 2 jam bengkak sampai kat groin, adalah proximal progression. Saya tadi cakap, gigit kat lutut, tak ada naik atas, tapi turun bawah je. Okay. So Faham. dia tak adalah RPP dia akan jadi zero. Hmm. Sebab dia tak Zero. progress proximally, tapi dia adalah severe local reaction tu. Okay, tu nak suruh faham RPP tu. Sebab kadang-kadang banyak yang confuse lagi RPP tu. Okay, carry on. Proximal progression. Fatin Fitri dah So this gelisah ni one, nak present. Detail sangat so this Hazmi. one, how the RPP lah. Okey, dalam measure, gambar ni so- pembetulan dia adalah jangan banyak sangat stiker. Kan? Macam yang figure 2 tu banyaknya stiker. Awak tak tahu nak, kadang-kadang akan menyebabkan sangat confusion stiker. nak measure daripada mana. So just once dah ada, just keep 2 je. So progression tu. Tak perlu banyak-banyak belang-belang macam ni. It'll create confusion. Okay, cuma tulis time lah. Yang ni pukul berapa, yang ni pukul berapa. Jadi boleh tahulah progress dari dalam masa berapa lama. Boleh, Tak perlu banyak-banyak macam ni. Just 2 je at a time. Okay, Okay. carry on. So this one ada type Sama Snake lah. bite serious assessment chart lah. And this one dia ada assessment sikit lah for neurotoxic, hemotoxic and rhabdomyolysis. So the antivenom is one of the curative lah for the venom lah. So they have a special indication like systemic and also local. Systemic is example hemostatic abnormalities lah. Spontaneous bleeding, coagulopathy, thrombocytopenia, neurotoxic sign, presence of any neurotoxic sign, so it's one of the indicated. And then cardiovascular abnormalities like hypertension, shock, cardiac arrhythmia, acute kidney injury like oliguria or anuria, rise blood uricreatinine or dark urine, and then tender stiff muscle or acidosis. And then local envenoming, like local swelling that involve more than half of the bitten limb within 40 hours. Swelling such as swelling after bites on the digits, and then they dah spread more than half lah. So lepas tu ada rapid extension of the swelling beyond the wrist or ankle within few hours. One of the indication, and then development of the enlarged tender lymph node.
So we have a choice of antivenom. Ada two, monovalent antivenom or polyvalent antivenom. Monovalent antivenom, if the biting species is known, if a cobra, usually 10 vial, crates 10 vial, pit viper 3 vials. And then polyvalent antivenom is if a species is unknown lah. Dia ada neuropolyvalent dengan hematopolyvalent. Neuropolyvalent 5 to 10 vial, 1 to 2 hourly depend on clinical response, and then hematopolyvalent 3 vial 6 hourly. Okay. Method. So this is why it's important seboleh-bolehnya try to be as accurate as possible when identifying the species of the snake. Sebab kok mana-mana pun monovalent is always superior to polyvalent lah. Dia lebih efektif. So if you can target the species accurately, then your treatment will be more effective. So gitulah maksudnya. So this is why lah. It will determine lah. Of course kalau species tu memang tak ada monovalent antivenom, then you kena bagi polyvalent juga regardless. Tapi macam spesies macam Malayan pit viper, Naja cautia, apa semua ni memang ada monovalent antivenom. So you give patient better chance, and your treatment should be more effective lah. Yang method apa semua ni tak apalah, ada dalam guideline. Biasa misi yang dilute. Tapi it's good to know lah. Tapi kita dah tak buat dah sensitivity ni. Test patient sensitivity ni guideline lama. Tak buat dah. Bagi je. Usually yang kita akan bagi subcute adrenaline tu lah before. Tak. Get ready lah. Sebab patient can develop. Dia bukan bagi routinely. Sebelum bagi antivenom, you need to prepare lah. Adrenaline, resuscitation trolley dan sebagainya. Dilute siap-siap, withdraw siap-siap adrenaline apa semua in case patient develop anaphylaxis or anaphylactic shock. Sebab patient can develop reaction to the antivenom itself. So jadi janganlah dah bagi dulu, lepas tu bila jadi anaphylaxis tu baru sibuk nak cari adrenaline. Get everything ready lah. So just prepare. Resuscitation trolley, get everything ready, then bagilah antivenom. Kalau patient tak develop anaphylaxis, then tak perlulah bagi adrenaline tu. Okay. So sebab tu kata sekarang ni kita dah tak buat dah test patient sensitivity ni. Kalau kena tengok the latest CPG pasal snake bite kat Malaysia. Tak ada dah recommendation suruh buat test dose ni. Terus bagi je. Okay. So reaction. Okay lah. Tak apa. Tapi biasa kita tak bagi subcutaneous adrenaline ni, kita bagi IM. Kalau anaphylaxis. Ni guideline dulu kot ni. Ni yang prior to antivenom. Tak bagi, kita tak bagi. Ni tengok kat mana? Subcute. Rujukan mana? Before. Dekat Sarawak. Tak pakai lah. Jangan pakai lah buku Sarawak Handbook. Kenapa orang tak ikut guideline snake snake apa tu nak Malaysia punya? Malaysia Land Snake punya guideline tu. Sarawak Handbook ni saya tak berapa galakkan pakai sebab banyak dia dah outdated. Especially kalau pakai version yang lama punya. Dia masa saya houseman pun Sarawak Handbook ni dah a few years old dah. So saya houseman pun dah saya houseman bila? Lama dah lah, dekat 15 tahun dah kot. So kalau zaman korang ni pakai Sarawak Handbook first edition pula tu macam lama lah ketinggalan zaman tu. So ignore lah yang subcutaneous adrenaline ni. Tak ada prophylaxis adrenaline semua pun tak ada. No such thing. You just prepare je IM if patient develop anaphylactic reaction. Okay. Ignore. So this is observation of This is the response to usual antivenom observation lah. As a general, patient may have less nausea, less headache, less general body ache and pain. And then spontaneous systemic bleeding usually stop within 15 to 30 minutes after started of the antivenom. You should and then, see clinical improvement lah, basically, if your antivenom works. And it's fairly cepat jugalah the clinical improvement tu. Dia macam kalau biasa kalau awak kat medical,
playing Pit Viper yang with thrombus satu pinia kan, platelet sampai 20, 15, bagi antivenom in 6 hours, platelet naik. It's that quick. So in shock patient, increase the blood pressure within 30 to 60 minutes. And then active hemolysis, abdominal masses within few hours. Renal function will still require close monitoring for several days after. So this is the reaction of the antivenom. Like for example, early anaphylactic reaction, the onset usually within 2 to 180 minutes. 2 hours, and then the manifestation usually itching, develop urticaria, dry cough, fever, nausea, vomiting, abdominal direct or tachycardia. Then the majority of these patients may develop severe life-threatening anaphylaxis such as hypotension, bronchospasm, or angioedema. So the treatment we give the adrenaline should be given 0.5 mg IM. And then put at the anterolateral type. The dose can be repeated every 5 to 10 minutes or start IV infusion if further deterioration. If the patient is having coagulopathy, IM injection should be avoided. Just proceed to the IV infusion. And then they have the additional treatment like antihistamine, chlorpheniramine or ranitidine. Chlorpheniramine tu apa? Antihistamin one. Yelah, apa benda? Antihistamin. Nama biasa dia. Okay. Nama biasa Feniramin maliat. Ke korang order kat Missy. Missy bagi chlorpheniramine 10 mg stat. Biasa order apa? Biasa order Piriton lah. Piriton lah. Okay. Tak apalah nak tahu-tahu ke tak. Tu je. Aku ingat nanti kata, oh we don't have chlorpheniramine dekat Malaysia. Ada Piriton je. Sedih lah saya. Tak apalah, tahu tu bagus lah. Bagus lah. And then, kena confidence sikit. Ranitidine. And then the other type of reaction like pyrogenic reaction or late reaction. Pyrogenic reaction usually develop 1 to 2 hours after the treatment. The late reaction usually develop 1 to 12 days mean dia 7 days after the treatment The manifestation quite similar dua-dua ni, like shaking, chills, fever, resolution and fall blood pressure. And children might have a febrile convulsion, and kalau untuk late ni dia ada fever, nausea, vomiting. Yang ni just be aware lah. This yang reaction ni semua tak life threatening lah. Tapi be aware lah, patient may present to you kan after few days dapat antivenom, or saya sakit-sakit badan, demam dan sebagainya. So be aware lah, because in the end you are giving foreign punya substance kan. So some people may develop reaction to the foreign substance. Tapi perlulah to save their life kan. Okay, carry on. So the treatment given usually IV hydrocort lah. Dose dia 2 to 4 mg per kg for adult, and then for child 2 to 4 mg per kg, the maximum 200 mg. Corticosteroid can prevent delayed and recurrent anaphylaxis. In the pyrogenic reaction, the patient must also be cold physically and with antipyretic usually macam PCM or oral suppository So IV fluids given to correct the hypovolemia. The late reaction usually may respond to a 5-day course of oral antihistamine So usually kita bagi chlorpheniramine, adult 2 mg 6 hourly, or child 0.25 mg per kg per day in divided doses. And then patient who fail to respond in 24 to 40 hours should be given 5-day course of naloxone. So yang ni usually 30 to 60 mg per day in divided doses for 5 to 7 days. Child 0.7 to 1 mg per kg per day in divided doses for 5 and 7 days. So this is specific management of complication Jadi this one the local compartment syndrome rare The complication should not be confused with local necrosis. Then the clinical sign symptom dia ada 6 people macam print out the proportion injury, increased common pressure, paresthesia, paralysis and process. And then the immediate treatment should be fasciotomy Lepas tu ada neuropathy, and then this one intubation and ventilation of airway protection and respiratory support.
If cerebral palsy, respiratory distress or failure present, then coagulopathy, correct with antivenom, and also can use whole blood or fresh frozen plasma only in life-threatening bleed. And then hypotension, fluid resuscitation should be adequate. Central line should be inserted if with caution, especially patient with coagulopathy. And then rhabdomyolysis, optimization of fluid status with saline. And then avoid the nephrotoxic drug. And then the renal failure, urine output to be monitored constantly. And then the need to be adequate water hydration. So this is my reference and thank you. Kawan-kawan ada soalan ke, kawan-kawan Hazmi? Kalau tak ada, kita teruskan dengan Fatin Fitri lah, masa mencemburui kita ni. Okay. Okay. Thank you Hazmi. Thank you, Dr. So, mana dah stop presentation?